Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinode kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Sezvo tinogara tichitaura pano veruzhinji vanenge vachitishora muri yeZimbabwe tichitaura kuti vanewo Chamisa zvinhu zvavari kuita izvi hazvina mberi neshure. Hapana munhu ari kunyatsotomboziva kuti zvinhu zvavari kuita izvi zviri kunyatsa kumborevei chezvo because vanonga vachitora zvavo zvimadimikira zviya zvana chapukati hazvingamboitwi nemutungamiriri wenyika zviya even kana mutungamiriri weopposition. Mutungamiriri weopposition anofanira kubuditsa gwara chere kutoti tiri kufamba so tichifamba so ndo kutoti zvinhu zvinge zvichifamba. So tiri kuona panapa vanyora mashoko avanyora vachiti Lazaro ari kupiko ko Hezekiah akazoita sei zviya. Ndo mashoko avanyora aya muri yeZimbabwe. Veruzhinji havasi kufara nazvo ende vanewo Chamisa vanhu vakatodhiniwa navo vanewo Chamisa home and away. Kuchino vamwe vachiri kubhilivha mawari because tiri kuona kuti kuna vamwe vanobhilivha vazhinji vanobhilivha mapersonalities munhu havabhilivhi mastructures but tiri kuona kuti veruzhinji vakubhilivha mastructures because tiri kuona kuti vanewo Chamisa vakamiswa apa navice president Kosotino Chiwenga akamiswa apa vanzi vanhu votai vanewo Chamisa vanogona kuwana mavhoti mashoma kudarika vice president Kosotino Chiwenga because ndiye man of the moment akatotembwawo nevanhu vanewo Chamisa vainge vakatembwa from 2018 kusvika muna 2023 pavakakundikana muna 2023 obva vazotoramwa vakundikana obva vazotoramwa futi pamusoro pazvo kuramwa bato kusiyira naShabangu but now vari kuramba vachitaura nezvematongerwo enyika vakamboti ndambobuda vakamboisa press yauya vachita ndadzokera sepresi yavakaita vachiti ndadzokera chii chimwe vanhu vakatoti huraita adzokera tarakuona kuti anofamba sei ndezvipi zvaari kuronga nezvipi ndobakana kudzoka vachitaura kuti chapukati gwenda chichi chimwe vanogona kubuda vachingotaura zvisina kana nebasa rese. So tiri kuona veruzhinji panapa imessage muri kuona pazasi apa inhauwa vanhu vari kunyika yeSouth Africa ndofunga mukuona kuti SADC South Africa and so forth parikutaura nyika dzakawandisisa. So macomment section vanototo ko iwewo vakambokwidza bhodzi kuti une family cheche family anonymous isikadi kuzikanwa yatoitwa yatohaya bhazi rekwaRimbiri yari yekuti inge chitakura vanhu 60 yabvoti kuti yakutakura vanhu 60 but hapana zvavari kutora but vanewo Chamisa nozviti tiri vakuru tiri chichi chimwe but chavanokota cheche hapana. Rekeze timbopinde mucomment section tione kuti vanhu vane muono upi nemashoko atauwa navanewo Chamisa. Muri kuona tiri kuona panapa muri yeZimbabwe apa ndiwanewo Chamisa vari kupindura uyo ati muchatiziva zvenyu ndiwanewo Chamisa vari kupindura apa rekedze tidzike. Gwara dzimba ri kutoti idziwo idzi kushora uku kutomushora uku siyanai nadzo idzi vanewo Chamisa vari kupindura because kutaura kwekushora kwekwe kutoti idziwo idzi chimwe vanewo Chamisa chichibva kuti siyanaiwo nadzo idzi handimazvona. So tiri kuona panapa akutotukwa nezvenyadzi muri kuona pa hatikwanisi kuverenga mauya acho wana kuti tomutuka chichi chimwa mukoyi chichi chimwa vemukomana uyu akagarira mari nezvekananda iye chaiye akaramba Constitutional Congress in 2018 yeMDC and thought of going via a back door, so he doesn't understand the importance of constitution. Timbomire baba kuna vanhu vanondipikisa muri yeZimbabwe kuti kana tichitsanangura panapa vanewo Chamisa vachienda kucourt handimazvona constitution iri kutaura apa iyi wakatowanzi bato renyu imimi kuti tizive kuti Shabangu akasi secretary general webato reCCC tipewo constitution yenyu because MDC yenge neconstitution yawa mogenzvangirai ZANU-PF ine constitution iwewe unozviti une party tipewo chi iwo akazobuda achitaura kuti ZEC ingaregister munhu asina constitution inokuregister because igame rinonga rakarongerwa igame because ZEC yacho iZANU-PF handimazvona inotokuregister usikadi uchida handimazvona. So tiri kuona panapa ndozvokutaura veruzhinji da kuti munyase kuona kuti veruzhinji vari kuopozana naNelson Chamisa hakuna munhu achada Nelson Chamisa. It's better kutoti madzobe shanduko cheche atori nani ari kudaidzira inonzi chipu kuti vanhu vese vari kubva nyika yeSouth Africa nevanhu vagara vari muno hapana kusiri kufa vanhu ngatipinde murodhi tida kuwana unza day rekuti tinge tichiita demo hati muri kuzoona. So tofuleke zvakaitwa nyika yeSouth Africa kwandi muri kuona zvakaitwa nana Pakale Mpakati uya chichi chimwe nana Jacinda nana chichi chimwe vanhu vanhu vakatombobuda mabhazi akabuda chichi chakabuda chichi chimwe. So ndotoda kuedza kuadvancwa nana madzibaba eshanduko handisi kuti ndakawenga Nelson Chamisa kana ndakawenga Mnangagwa kana handina munhu wandakawenga but ati kutora chokwadi chiri paground.
So tikuona panapa mndaragora ari kutaura kwanzi sewe hako gara kwauri, you think by sowing seed of division you will be evaluated. God has always been in everything. Kura tikuona panapa ma sort of like ma division wakatokonzera ma division iwo ana Nelson Chamisa. So tikuona panapa kanywa kunzi a useless person trolling others instead of building your own profile, which is warning. You can light your candle without blowing out a vamwe, and yet you are tout yourself as the new, the future. If you are the new of if you are the new, the God help us. Tikuona panapa Mr. Tsvangirai wakaenda neopposition kwangosara itwo turume turi kungotengwa nemari twouya here and there tuchikanda tumashoko. Tiri kuya panapa muri yeZimbabwe tikuerenga mashoko anyowa nevanhu vasi kufara nezviri kuitika. So tikuona panapa kanyorwa kunzi you are trolling those against the Constitution Amendment Bill number 3 until we all know those sermons were against Constitution Amendment Bill number 3 which you support, and once again you have come out clear. Chi chakakupinda prezo. Tikuona pana chichakupinda prezo. Tikuona pana vana vanokuchita mukurudziro but vanokuti uyu akazongofa futi. Tikuona panapa you are useless human plan. Vachamisa muri kuraramira mastatements evakuru vedu ka join the peoples. Akatojoina kudhara akasezvinoita vanhu sezve akatojoina kudhara Chamisa, this is a benefit you wakapindwa nei kwaiwe vakazodii ne15 billion yavakataura iri kuna Trump. Imi makatengesa karezve. Tirikuona ndonga muri kuona macomment section ata vanhu aya kutoti no hapana munhu ari kukwirirana nazvo muri yeZimbabwe. Mukuru imi kamiswa imi. President Chamisa, if you wish to lead the people of Zimbabwe one day, it will be wise to promote unity and build strong alliance with everyone regardless of their. Ndo vakatokonzesa madivision ana Nelson Chamisa vakatokonzesa madivision. So kutoti pachaumbwe chinhu chaiche chinonyasa kubatika chaichecho hapane pakaipa. Atsunyarwa hongu but zvine kamokari. Razaro ndiwe unoda kumutswa. You need the people mandate kuti usvinure. Tikuona vana pakanyorwa kunzi nero rango zero. Muri yeZimbabwe ndana chakuereka akawandisisa ndoka muko ari kuma 300. Hapana yese ndekushora. Handi mazva ndekushora va Nelson Chamisa. So inini muri yeZimbabwe regezeti mbonzi zviri kunoko but va Nelson Chamisa ndofunga mangozoona ndo zviri kuitika izvo mashoko avanyora avane 6 hours vanyora tiri kuerengerei panapa. So va Nelson Chamisa kona vachiri kubheliva muna va Nelson Chamisa amen but pakaipa muri yeZimbabwe handimbodumbo kunyeperei kuna vari kubheliva muna va Nelson Chamisa ka ma1 hour cheche handizive kuti now dzacho dzinopera sei but ma1 hour ndidi kunyepera. I brought this topic. I'm going to do sort of a summary of it, but later on. Can I bring in Koma Tapiwa into the conversation? Tapiwa Chibota, how are you? And welcome to the space. I'm good. Thanks, Uncle Jed. Thank you for bringing us to this topic. I like that you said we are not learning xenophobia here. What I've noted with this operation from South Africans is I like that they just didn't go into the streets, but they actually pointed out their grievances, which can't be denied, or the government can't spin anything like that. They pointed out that there's 32% unemployment. They pointed out strained public services as well as enforcement failure. And the second point that I noted there is they also yet to do some memorandums which they handed over to the police stations, pressure which went to the embassies, as well as
good media coverage for their protest there. Also, something that I noted that we could learn as Zimbabweans is, if you check the attack that came from the government trying to dismiss this, was some kind of violence. That is one thing we need to note, that when we do this protest, violence is one of the things that can cause these demonstrations squashed by these governments. But at the end of the day, I would say we need to learn a lot from the positives that we can apply as well to free ourselves from this oppression. The March and March built parallel institutions. If you check the Dudula and March and March, different parallel institutions where you can see that their goals, their mission is not to fail. But even if one leader abandoned this, the mission goes on. So I just want to say that we also, as Zimbabweans, we need to have a deep dive and look at these strategies. I think these strategies were genius. I'm not saying I know the situation as Zimbabweans who could wish that we could engage better, because no one likes xenophobic. But at the end of the day, these guys are pointing out things they need to engage their government to solve all the grievances that they pointed out. So it was strategic, and I just noted these points. I'll leave others to come in. Thank you. Right. Thank you very much, Mkoma. I do appreciate, your contribution. And right, there's something that I spoke about, which I think needs further illumination in terms of what has happened, in South Africa, which I think we can learn from, and which I believe is one of the most ingredient that is missing in Zimbabwe. When these guys that you're talking about, Mkoma Tapiwa, the March on March, the Dudula, the whatever, when they came into existence, and when they started, pushing whatever it is that they were pushing, they brought about a grassroots cause. But that grassroots cause that was brought in by these movements, these organizations, was legitimized by opposition political